ewa. Zelfs aan long enjoy. Je volgt toch. Echt op bulanga je ap. Não sabia sari no de. Je volgt toch. Ina wande so. No mo hier de je pot wando swafesi. Anego buera. Hoe is met spirit? Mete gire. Ine firbi siki. Stress, money no de. Je volgt toch. Mama pai, osso of sang. Ja toch. Ina wande sander. Je volgt toch. Ina wande. De in place kap voor ewa. Je volgt toch. Ina proki ina nga richifi. Ina kot. Je volgt toch. Denk je wel eens aan dat boy de vrouw mo wakaging of zo. Is dat no de. Je volgt toch. Anisha voor Israël na pure righteousness. The first invite our God to the city of righteousness. Right. Je volgt toch. Dus dat nasa amorio ap gi uno en dat nasa we go for kono gi uno ta repent en amoro iwa gi ala desans. Je volgt toch. Ik ga schrijven. Voilà, tomando uno de no wani. No de. El negre busco de nada de ingi ja strana de no want that. De fenta ki awala umang. A comedy man, ni follow to. Na next do a song for wow so. Na de bar, no wani no de. Ni follow to madalog do wani. Go ahead. Psalms 110, verse 3. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Psalms 110, verse 3. Thy people shall be willing in the day of thy power. Ito. Therefore the people who thy people shall be willing in the day of thy power. Je follow to. Do wanite do shitak. That we forgot that. Follow to. Nah, belum. Follow to. No de people no wani. De tak walo sa de stream no sabi. Je follow to. Follow one drop baka. Follow. So the sana de ba no de no wani. Je follow to. Dialogue do wani. That people shall be willing in the day of thy power. Tiro shall pour from moro hi wanto. Dan do wani. Mada aulati. Je follow to. And the go dede. Je follow to. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Ito pero si ala de sans holiness. Je follow to. O ko puna nga uno. Dan fos do wani. Je follow to ma. Ulati gide wana sang de bunga dipento en amori on pure ngide. Je follow to. No de. Je voorkondig de noa arki. Dalok te permanent te woord te kom. Je follow to. Dan fos do sukule paskrivi. Do long puria un virtual. Kosukunu en de no fening. Je follow to. En we see sabaneng may betek kit yaw ba siya yaw siya sabaneng itek kit. Ini problema committee ini karena yaw ba siya yaw siya. Ba mori yaw jeki yaw. Je follow to. Mori yaw pureng. Je follow to. Je follow to is na alasan sa we do. We give the warnings. Je follow to. The blessings sa napasi itong. Je follow to. Mano, was een gek. We doen dondo san. Je follow to una asani. Una next do. Psalms 110, verse 3. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of the hope of holiness, from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. God. Follow to. Follow to. If people want Tidoshi tak anego boom.
Now look those shit that they have spiritual power. Like you and the man see wow massive you follow to. That first do one it. You follow to this papa do have them. And more you have mercy tap the well here. Papa do have the need. You follow to. Gone. So this is Psalms chapter 37 verse 4. And it says, delight thyself also in the Lord Yahweh, and he shall give thee the desires of thine heart. Kan je volgt toch? Dat na sa wetegi je volgt toch? Delight is refi na moro hiwa. Je volgt toch met andere woorden. Depend do awan ifa moro hiwa. Je volgt toch en amore wa giu. Sai ati verlangen. Je volgt toch? Maar jig James Rana. Desa sta de mawani. Je volgt toch? Nalek diri wagi pigi oso. Desa na de mawani. Ma mori wanta. Delight is refi na mori en amori ogi ala de sandat. Say ati je volgt wat naar je hart verlangt. Je volgt al kwam video so bijari. Je volgt bigi wagi. Je sandat in a kingdom. Je sandat bigi palace go to. Je volgt full go to veel diamant. Je sandat de bigi oso. Je volgt mansions. Je volgt aan de planet. Je voertuigen van de spaceships. Aan de bigi spaceship. Je maakt vrij ala de sandat. Je volgt dat na sa kote je volgt toch. Dat je vindt pen, je volgt dan moro je op die alle desas. Je volgt de fire shall be tak ook to tak actie. Actie shall be definitely je volgt toch. Suku en je penny je volgt toch. Sa in suku. Word to for moro hiwa. Sa in Jesus Christ. Psalms 37 verse 4. Delight thyself also in Yahweh, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto Yahweh, trust also in him, and he shall bring it to pass. Je volgt toch. Vertrouw tapa moro hiwa, je volgt toch. De sansai die te verlangen naar je volgt toch. Moro hiwa chai te voorschijn je volgt toch. Bring it to pass. Matthew. Je volgt. 6. 3. So this is Matthew, Saint Matthew, the book of Saint Matthew, chapter 6, verse 33. And it says, but seek ye first the kingdom of Yahweh. Volgt toch dat hem doet, zoek een koninkrijk. Je volgt zoek eerst zijn koninkrijk. Je volgt toch. Go ahead. Kan, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Je volgt toch. Zij at je verlangen, je volgt toch. Alasan zij wani, je volgt toch. Amore je will give, je volgt toch. If you suka mori you first, and if you suka mori you want, you follow the food, repent. If you take hit, you follow the. To watch, to pray, to lazy, you follow the. You follow this and that him do. You follow the and mori you want to say you want it. Mori you want to be stupid son. Want play. Mori you want to deal with the son that. Of you have some mori you want more wisdom in school. Mori you want to look in hotel of us. Mori wana bilang as ko de sa akin. Mori way bilang yung wisdom. Yung follow ko. Read it again. Wow. Saint Matthew chapter 6, verse 33. And it says, but seek ye first the kingdom of Yahweh and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, but the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. This is Luke chapter 12 verse 32. It says, for where our treasure is, there will your heart be also. Sa lobito, je vanaf de rapi at idee, je vanaf to, lek change, de loop go to, de loop shine, je vanaf to, ada nasa sa de malo, bena moro yo gi ala de sans, je vanaf. Ada jig loop moto, jig loop shine, je vanaf to, show off. Je vanaf to, jig loop de sandal, royalty, je vanaf to, manning rate, jig, je vanaf to, de loop boom food, daar boom food umasma. Maar no de wicked, they take man vrouw, luputra man vrouw, de sanda de loop no de. So boom, jou rate man, if you do the sanda.
Dus heb tak na you dede e kari, je volgt toch aan sa. It's a sin to death, je volgt toch. Luke 12 verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Gaan. Ja, je volgt toch. Na moro iwan, je volgt toch. Goed plezier voor die uno a kingdom. Je volgt toch. En die jouw shai, je volgt toch. Bij de jaar 2000 jaar geleden. I tegen die apostel tak. Temogwe, we go set the mentions go ready kwa. Je volgt toch. En temo set ala samoi ready no, die uno, mo go take you. Dat ik als je Gaan. This is St. John 14 verse 2. I'm going to start at verse 1. And it says, let not your heart be troubled. Ja, je volgt toch. Let not your heart be troubled. Je volgt toch no spang, je volgt toch. Met andere woorden zijn. No make you druk na walo sani. Je volgt toch. No make you atitrobi you. Je volgt toch. Go ahead. Gaan. St. John 14 and 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in Yahweh, believe also in me. In my Father's house are many mansions. In my father's house there are many mansions. Je volgt toch. Dat na de trapal planeten staan in de Je volgt toch. Mansions. Go ahead. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Volgt toch. Dus jou zei tak jatak die van op de so. Jou zei no go tegen de disciples na nga umuti din. Je volgt toch. Wat dat zijn. As if tak the most high is not a man that should lie. En a boy ook jou zei ook to no lie. En this ano so man may takasan. Go ahead. If it were not so, I would have told you. If ano be the so, jou zei no go tegen you. Go ahead. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. Volgt toch. Dus jou zei no die agwe. Agwe na mori wago sit sanda pe di new planeta. Je volgt toch. Dus deo tau kong receive una. Así. Kan, wanda serious sa. Say let me make how shy tag that. In my Father's house are many mansions. Like for my brother Amati tag that. Omdat Amati in my Father's house are many mansions. And if I no be this so, Amanda bo tak me go set one presigi you. Omdat Ama pap many mansions. Sa fato. Dus dan make I take the disciples. Tak hey, mo go set one presigi you. Maar if I no be this so, Amanda bo tak mo go set one presigi you. But if Yahweh no have many mansions, want son Yahweh shall empire Yahweh no have many mansions. You know, kan tegen iemand zo een voorbeeld. Hoe tak, me no, is dat wat like van die heb mati, is dat wat dan? De mati heeft me, dan moet tegen iemand dat, hey, mi papo ek te bigi oso era, mo go set one presi. Me van no be de true, tak mi papo een bigi mansion. Me no bo tegen tak mo go set one presi ki. Is dat wat dan? Na mi passe. Je volgt toch? Of zei je wat voorbeeld. Ik weet dat je pa, bijvoorbeeld die papa, bigi bedrijf, je volgt in Marokko. Je volgt toch. Je staat dat je papa bigi bedrijf, dus je tegen de Marokko gewoon met papa bigi bedrijf. Je van een beetje zo'n minobo, go fuste to appreci. Je volgt toch. Dus mensen kunnen appreci, je volgt toch. Met dat, we moeten gaan met pano tak heel goed. We tegen je repa, dus appreci gaan voor dat je, de kama sabe toch. Dus de locatori salakia. Dus de locatori. Apiste sa yahawo shai gwe jaso. Tu ide sa yara di yahawo shai gwe. Aron me kataki I go to prepare a place. Dus dat wat di yahawo shai go da pe de locatori bu. Pas scripture taki. Yahawo shai no go stonda pe. No. Yahawo shai go uroko. Dus apiste sa de jai uroko. Ama uroko da pe gi onu. Na de angel. Isa pato. Is set ala sand. Safatok met andere woorden unlock ala de planeet. Safatok pot libina de tapu. Safatok. Potwa shield. Teso tanga pede with mamango na space tanga pete de mano mango. Vanaf da pelok, vanaf da pena de angels, is safatok de chariot. Yahweh shai nga Yahweh de dat say. Safatok. Dus Lord wil u worden gered. Alla de mentions I go to prepare a place. Dus a place Yahweh say I go set make ge unu.
na de planeten in my father's house are many mansions. Pe also famoro iwande. In a third dimension. Sa fatok a fourth dimension of pare mai kare. Fourth dimension. Fourth dimension. Sa fatok pamoro iwande. Sa fatok wat tere ba tere wet mango in space na ngade satellite na ngade sanat. De mai shi walo sun, de mai shi billions of sunny. De mai shi billions of planets. Go planet Ome planet o me san de mai shi. Nunu de mai feti boa Mars. Nunu de mo go tapa planet Mars. Ano look de mang ala de sanan na sosani farle agron taputak de wet mango tap Mars. De mango tapa mung. Ino mango tapa mung ala de sanan na solais. Right. Sa fatok. Ade wet ma is sorry. Fu you can brip en fu kashi de malek God. Sa fatok dus de rest voor de planet ala de sanat lok. Ay next planet sa aplibi na aarde. Matawa sa we kari sa so komba kana ala de planeto aplibi. Sa fatok en wo inhabit ala de planet. Daarom make if we live eeuw ge altijd en we make it change. En we op om mijn vrouw. Dus dat wat ik we make it change heb change dat. Ik denk je uno of Europa. Samvato. Dus if we make it change. De change dat non stop je make it change voor een planeet aarde no sari. Dem chingo make it. De chingo make it change. I Dem chingo script is already make it tak. change. Suka scripture even bij tak van a little walls and become a thousand. Ay take even lees even. Ay look sa scripture dat tak. Dus pe script tak amoro yao awan so ikari tak ay goda pena e pago me kwa presigi unu. Sa fatok. De president na de tra planet. God, listen. Isaiah chapter 60 verse 22. And it reads, a little one shall become a thousand. Si ay script ja so tak a little one. Wap chiwang met andro wap chinengre. Amana to troat met andro amana to make to soup ching. Sa fatok shall become a thousand. A little one. Ay biga denki o me little ones o de. Ta uno da ano kar de big ones ite. Of take the big ones. I script the little ones. Go ahead, a little one shall become a thousand. God. And a small one, a strong one, nation. a little one now a baby. Yato. A small one now a chimol 3 yari 4 yari. Ja toch? Puberteit, ja. 10 yari, 11 yari, 12 yari. Sapa to? A little one shall become a thousand and a small one? A strong nation. Ano ko na nation? A strong nation. Right. Dus dan biga barika tak efu alamala o mekipchi ala de maning ro mekipchi en wa ap merder of vrouwen. Da in biga sabik ba dus da ano atas daarom ano sumara wa sabi kari sa sak ay go to prepare a place. Isa pa to en ano sumara itak ook to in mi pa oso ya bo for mention. Isa pa to and the mention that it represent the planet. Ala de planet dat wo abi ala mo apwa planet. Lor to le kane merdan i planet jo abi. Ay kare yo ko mimang kane wo apa yan galaxy. Higher galaxy. The Sunday, mana sosogi a nation fu Israel. Start na nga ako puso sa award ka rin. En tu de kare planeta tameki. Planito make it Tameki mi ma. Kana yung uno sila po make planet. Ya mang. Sa Tameki fato. ma. Yung make ko, yung make wire planet ko, yung defi ko, bam. Mapo tameki chin. Iya to ta make keep ching, family, sa fato ya po may family tapwa planet. Sa fato. Yes na bung Sunday e kongi uno. Sabi to. Gide unbelievers if in every be asandis ay gelek mo ay wan ger so low sangi. Ay wan gelek sawet takina sumar. Ma ano sumar o to tak falcon sa war tu pamoro iwang. Sa fato. Ya falok to. Go ahead, small one. Done. Isaiah 60 verse 22. A little one shall become a thousand, and a small one, a strong nation. I, Yahweh, will hasten it in its time. Sa fatok. Das dulo des takamoro iwa e hista tekba. Sa fatok e kospudok ala de sanate kospudok. Snel. Want teilu ko atenge gwe snel tu. Tradi ja so momento kalida abede uni. Nunu luku ame uni udek ba. Nunu uni klari na ka wiki. Ta uni klari ba. Sa fatok. Atenge gwe snel. Sumetin we sud bomble bakalor dueleng. Ginawa say sud bomble. Matumajan e sud bomble. Sa fatok. Sumetin na yare tapu. Maretenge gwe snel. Rido waro. For the elect's sake. Right. Omdat na uno esay and cry. Gide cruel sa ekober in agro tapu.
the wickedness, the selection. Sa fato, des umanya uwan mention. Sa fato uwan planet. Sa fato, tige luku arda uwa. Luku arda na paradise mi man. Sa fato, arda na paradise te got if you travel ta payer gron ta putok. Sansa uno man dunu da udin capte fati. Madalo ko ma travel. Sa fato, mateye luku de santa pa internet de papal de foto, de mountains, de lipa. Sa fato de kriki, de bergi, de waterfall nga ala de sandat mi man. Beshi ekto blow atre. Yeshi ekto, yeshi tak blow. Agron ta putok, agron ta pu moy. Ekto mi man. Yeshi tak agron ta pu moy. Walo pres de pede wet mas rep no go ite. De mano mango da pe. Mango. De follow todos de imper big picture if you want op one planet. Sa op bigi moro aarde. Aarde o de unu hoofdkwartier. Mau after planeta utu. Volgens sa Bijbel, wat de brief tak na data Bijbel etaki. In my father's house are many mansions. What does it mean? The other planets. Right. Sa fato fusa ideng de planeta de dapi kunaf moy. Galaxy. Na. Fusa ideng de galaxies de. Star systems. Sa fato. Fusa ideng de sandat de out of space. Ano sumar nagi uno en wo malip na de sandat tapo nanga watra body. Uno malip pare wet bana mago out of space moro para. Petelek amoro iwa potahel of kideng. Omdat na nga araw mekim lugo na may guyo na space naman mago po pirbo su nga epi nga posur ko. De may guyo astronaut paki. Sa pere maabi omdat tapi no watra system baka atom system tapi de anders. Tapi no mas tap ko ya swift. Sa pato. Esta ka system de trafasides nga body dat uno malip tap de planet. Nga body dus uno mang gope amoro hiwante. Pe ya hawo shaite. Sa pato. Yo abif apa spiritual body. Sa pato. En a spiritual body dat ook to okisi. Kime in Corinthians. Saya gatilu puto dan Alex Star Wars ya rati ka belak sa demay. Yes, sa demay yun, so, iya to. Gua de tra planeta Iya to. pa may kwa arda dan may Iya to de may go baka. Ide fusa ideng de may make the film. De masaptak de sandi na Bible. In imluko altay te man din the spaceship in the film te may go of the planeta na planeta. De ma abwatra pakeweri. Altay. Sa pato. En a pakidat e represent a spiritual body. Wa body, a spiritual body. Sa fato, wo verander wo kiswatra body. Kime, listen. Laat ik omklaren. St. John 14:3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ke bolok to des ya awo sai takai gof ko se to presigi uno, lor tweleng. Sa fato ya market deal uit pakokoso. Atak if I gof ko se to preswel sa kadat au kom pakaf ko tek uno, tak ko kande sama na nga enta PPID. Sa fato. Eno abribi in the scripture. U abribi in sa yahaw shaitak. U abribi in sa amoroy wa bolof uno. Shi? En a bolof uno a spiritual body ook toe. Sa fato sa wakisi. A body dis award for nito. Wata askin sa de jasa ates underworpen. Sa fato for sonde. Di sondu ya sondu na nga body dis. A mind po uno dis corrupt. Sa fato Satan attack uno folk via asking. Sa fato ma we brief tak mind the strong in a word of Yahweh Bashim Yahweh Shai. Sa fato. Go ahead. 1 Corinthians chapter 15. I'm gonna start at verse 40. It says, there are also celestial bodies and bodies terrestrial. You see there is body sanin? There are also celestial bodies and bodies terrestrial. Isa fato you up the skin this nanga you up traski terrestrial met andere de skin sa no mantete. Isa fato. Askin ate do alasan sa askin this do ook to. Isa fato. Ja to celestial ja omgekeerde. Celestial na de spirituele body en terrestrial na a body grond tapuja. Isa fato ya up to sort body. A body sa kade in hemel na a body sa kade ja. Sa fato en a body sa kan go out of space ka sa kade in hemel na dat wo kisi. Extraterrestrial. Extra celestial, not extraterrestrial. Good. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one,
and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. So also in the resurrection of the dead, it is sown in corruption. It is raised in incorruption. You see this as skin this is or is in incorruption. A body this what they and wakis one trusting. Safatok. I don't know they were corruptible body. Or the incorruptible. Safatok men andro da ano masondu na nga body that. Ma dede na nga body that. Safatok na body that wakisi. Safatok Lord willing unu na the true man of the Lord. Sa u ababribi. Tak unu na the true man of the Lord. And we hope that we word gered te Yahweh sa you kom. Right. Tak u kakis them body that. She go ahead. Done. First Corinthians 15 and 42. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Het is race en power, want als kind is saai in zwak. Ja, zwakheid. Zwakheid. Safato je long, je weary. O me sot sane gebeurt na aski je siki, je vier pijn. Sabi to, je dede. Maar morgen wat ik als Sam's kind is, raise up in power. Met andere woorden, asking of verander. Op wat trapbody. Safato, wat tramai. Je volgt toch? God. Verse 44. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. A spiritual body. Safato abesai, wan natuurlijk lichaam, lekvaardig ja omesot sane gebeuren na yeng. Je volgt toch? Maar a raise up was spirituele lichaam. Je volgt toch? Na sorry tak ook een trap body. A body is offer niet toch? En ook is een trap body. En a body dat die offer over dede. Wat a body dat no maar dede moro. A skin is wel een dede. Si, anata skin ja swaki. Omesa ne sana a skin ja. Je weary, je dede, je siki in a skin. Maar te awansa we kari is so kotek unu. Ook is een trap body. Sano dede moro. But, verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. Sapato the first man Adam sapato abe me kwali van de ziel. Adam bede in a natural body. Sapato go ahead. The last Adam. The last Adam na so ay sorry tak awan sa we karisas bede Adam in a reincarnatie. Ay sorry tak eerste Adam na nga alasta Adam. Suma na alasta Adam. Yahweh Shai. That's right. I am the first and the last. Yato, the beginning and the end. I am Alpha and Omega. Sapatok. What? Done. The first man is of the earth. Oh, The no, first man. 45. 1 Corinthians 15, verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. Yeah. The last The Adam last Adam was made a quickening spirit. met andere woorden, ama rise up, ama dede en ama rise up. Kom baka. En dat het kabara wan so we kar Jesus se trune na Yahweh Shai. That's right. She go ahead. Howbeit, that was not first, which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is Je spiritual. volgt toch dus eerst one no bede spiritual. Adam no bede spiritual. Ama be apu wa body. A body so up no de. Sapatok. Ma a body sa Yahweh Shai up no de na wa spiritual body. She go ahead. Verse 47. The first man The first man is kabara Adam is of the earth, is of the earth. earthy. Earthy. The second man is the Lord from heaven. Okay dan. The second man is kabara unu Lord, unu bigi brada. Awasa we kar Jesus, we tataking awasa we kar Jesus. Wanalik Jesus su sabi ma etrune na Yahweh Shai. That's right. Sata kabara eng. God. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As it is
as is the earthy, such are they also that are earthy. Ja toch. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Masa earthy na uno. Wasa earthy na unu and the one na pinanananasan ito the angels. Sapa to. Moro iwa pepe ade da pinanga the angels. Sapa to. The one na heavenly. Unu sande jaso. Ay, sorry, God. You should go ahead. Verse 49. And as we have borne the image of the earthy, Ube kobora ina natuurlijke lichaam disi. we shall Go ahead. we shall also bear the image of the heavenly. Read it again. First Corinthians. Hey, boy. Sabi boy. Read it again. 1 Corinthians 15 and 49. And we have faith, Salakia. We have faith that is going to happen, and we hope that we are part of the elect. That's right. God. Read. 1 Corinthians 15 verse 49. And as we have borne the image Yes. of the earthy, Kan? we shall also bear the image of the heavenly. Follow to. Dat wat tak wo. Let ko kabor o aba akalay kanes appeal. Isi fu Adam a eerste wang. Precies zo. De kokosa de was a word gered. Do up a same image and a same body fu a hemel so wang. Sabi. Yahushai was spiritual body. Kan. Isi? Spalak? Ala tu yung one. Ala tuwa binuang. Wa abas king plus wa abwa spirit sa o de spiritual. Ados na aski wa abi ma apodi o de spiritual. Apodi o abrudo mateyo kote of wiswa no kober na ngay abrudo ne Ecuador. Ino machine. Daarom mek wo apfiri. Daarom mek wo kis los tuf nyang. Daarom mek wo kis los tu nang wo apfiri sex. Omdat abrudo o de wire tra brudo. Like men of steel talk. Iya tok. Si? Ay godoro go. Verse 50. Know this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of the Most High. Ay sorry tak abrudo disi ina nga askin sa weli bijaso. No ma fena tukang go ina kone Greek. Si? Go ahead. Akorap adoti. Kan. Sa patot chains of darkness. Kan. Go ahead. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of Yahweh, neither doth corruption neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Si ay scripture so Paulo sa tak ay sor uno ang mystery. Esanis na kibritori sa ano alas mo bakre. Mauno wala bakre penangarewa sa ebribi. Si I show you a mystery. Sana mystery? We shall not all sleep. Men andro da watuf o dede, ma watuf uno dede. Si God, But we shall all be changed. but we shall all be changed. Men andro da wokenki, wokiswa traverstang, wokiswa trasking. Right. Ide kas nang askin ya odi na kune krek. At dotis kinja say do ome sondu. Wokiswa trabody. Daarom ik skrifi wo verander. God, God. 1 Corinthians 15 and 52. In a moment, in the twinkling of an eye, twinkling of an eye. at the last trump, At the last trump, last trump itak abra derde wereldoorlog. for the trumpet shall sound, Ja, and the dead shall be raised incorruptible, ja, and the dead shall be raised incorruptible. God, and we shall be changed. and we shall be changed. For, Sa thi- patok? Sa inodora pi sa twinkling of an eye. for verse 53, for this corruptible must put on incorruption. Isa des askin sa corrupt, amus vervang door wasa de incorruptible. That's right. Met andere woorden was kisa no ma sondu sa no ma dede. Onsterfelijke lichaam. Immortality. That's right. Go ahead. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Immortality. Go ahead. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, Ja. then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Sa pato dus. Sa okaber tuong verander, tuong ko tere spaceship di soko beam uno of the chariot, nanga sa Yahweh siya ko nanga de engelo. Tuong warta tuong beam up, wo verander, wat asanis na spiritual son.
flesh and blood no maar go in a sandisi. You op een spiritueel body voor kan de ine. Dus in een moment en een twinkelen of een eye wordt veranderd. Zolang als sandis bij me op je apwa traski. Ja man, nou, Ja, like man. mix of boom. Hey. Het is wat trabody. Hey. Je volgt toch? Sowieso. En hij sorry tak. Ja. En hij sorry tak. Hey. Dat is swallow op in factory met andere woorden. Dede, wat voor over dede. Ja, man. Uno man dede moro. Te wordt die na kune krijgt, te wordt kisa trasking. Een spirituele lichaam. Is je? Verse 55. Oh dead, where is thy sting? Is arkisa wataki. Dede, be attractive you de. What? Oh grave, where is thy victory? O graf, waar is je overwinning? Want nu de graf na nga de op overwinning tap unuan. Tu di na skin ja, was zijn dodelijk. Kan dit. Nadat na helpt op. Agree. Is je? Dus in een skin ja, u kan dit. Omdat dat skin is de sterfelijk. Maar in een koninkrijk we op een onsterfelijk body. Right. Zo de unincorruptible. Immortality. Zie, nadat na sawe ko tegi den ningere bus konder na de ingi. Dat na asansa amoro iwa apki unule kwa paket. Maar uno want dat wataja is suffer in a body. Eta sondu tak en nacht in a body. You see, fawe taking I give kwa mob. You see? Ome ma ek kisof no yera woord to disi. Reden waarom? Omdat de mij vrede. That's right. You see? Maar zij de mek je vrede. If je jere takamoro iwang e beloof jullie kwa ningero wan buskondro wa ingi wan spirituele lichaam. Zij de je vrede. Ino wan dati. Iwa taina i ina slechte lichaam disi. E sondu e dualo sot san e weri. I e de hati e siki ino anwa trasking. Ala de sanat amoro iwa beloof unule kwa volk. Maar uno wan dat. Wat deja e klets. E tak sana nga umofo. Leko volk. Zie, maar schrijf ik batak piki sei oselek rommel en wap chikolil to opribi. Unu ele bribi. En we begamoro iwa fagu moro bribi. Ja man. Ala day. That's right. Bribi no sari, uwan bribi moro, overbodig bribi uwan. Safatok. Dan moet je twijfel. Uno wat twijfel, begamoro iwa fano guwa twijfel spirit. Safatok. Wat wap bribi in a woord van moro iwa. Wap bribi in de belofte. Samoro iwa beloof unu de promises. Safatok. Samoro iwa beloof unu. Wana overwinning abra dede. Wana spirituele lichaam. Wana spirituele kracht. Safatok. Wana de traplane. Wana de spaceship voor unu de chariot. Alasan wani. Wana koninkrijk. Safatok. Wana alasan mus kom baka in righteousness. Wana volk voor unu mus kom in rechtvaardigheid baka. Wana ala de vrouw voor unu mus lip wickedness en kom baka in rechtvaardigheid. Zo was je de. That's right. Wat nu de meeste op de 3/4 wicked. That's right. Shit. De Saouani, we vet die rechtvaardigheid. We vet die wickedness. Daarom ik weet chara bos kopu kogi de ningere de bus konder nanga de ingi. A volk van moro heiwang, a oog appel van moro heiwang, a nation voor Israël. Dat is na de belofte gideng. Maar sa dem do, dem lip de lip sa de lip nu de. Eko, bakana moro heiwang. Nee, was een gek. Kondom tak, kadolop alas mama Bijbel ne tak dat. A trutrang af yere. Konja so en konja nanga emoties. Lop alasma nanga tranga. Dusan fu plisma. Fu sma feel happy. Dusan fu sma big up uno. Dusan fu sma epot comment positive abra uno. Of lop uno. Uno danga sandati. We kong en we tegi straight up. A true. A fast famoro hiwa declaring. See? Maar uno wan dat lek nengere bus konder na nga ingi. Wat tay na sofore. Une briptak wat change o kong. Pek na uno o de aan top. We briptak wat ta in slavernij. Was een gek. You sabi to? So with that we gonna close it out.
Sabi to, we close out for wickedness. Sabi to? Lord dwelling abe de wa wiki sa bawas makolo abaka. Iko tapat channel ye click the video ye luko. Sabi to? As kripik pare wa sa obridi na de wana ti wa obridi. Ade wo si takwe takatru. Je and we take you sa every bit down tranga. Sa pato, keep the faith, fight the good fight of faith. Sabi to? Nga this will close out. The follow to. So with that, we're gonna give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakak, Wadashal, Ahmad. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawada, the elect. Let follow that altijd volgens sa Bijbel. You have to keuze. Repent or die. Try you libi no so dede. No forget it tak omoro je spot hoe zwaarder de straf. Right. Sabito. Shalom. Shalom.